সুপ্রিয় বিসিএস রিটেন পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি মোস্তফা কামাল আজ আপনাদের প্রথমেই আমাদের পাথওয়ে টিউটোরিয়ালের রেকর্ডেড ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আজ আলোচনা করব বিসিএস এসে রাইটিং নিয়ে। বিশেষ করে আজকে একটি স্পেসিফিক টপিক নিয়ে আলোচনা করব, সেটি হলো লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি। বিসিএস পরীক্ষায় আমরা জানি যে 1000 শব্দের একটি এসে লিখতে হয়, এটি একটি বিগ এসে। তো আমরা সাধারণত আগে থেকেই 8-10টি এসে প্রস্তুতি নিয়ে রাখবো ভালোভাবে, এবং কখনো যদি এসিগুলো আমাদের আনকমন হয়, যদি কমন না পড়ে, সেই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করে আমাদের এসিগুলো লিখতে হয়। তো সেই চিন্তা করার সময় আমাদের যে কাজগুলো করতে হবে, অর্থাৎ একটা এসি নিয়ে আমরা চিন্তা করব, এবং চিন্তা করার সময় যে পয়েন্টসগুলো আমাদের মাথায় আসবে আমরা সাথে সাথে সেগুলো নোট ডাউন করব যে এই পয়েন্টসের ভিত্তিতে আমাদের এসিগুলো লিখতে হবে। প্রথমে মেইন হেড, এবং সেই কোনো মেইন হেডের আন্ডারে কোনো হেডের আন্ডারে যদি সাব হেড থাকে সেই সাব হেডগুলো আমরা নোট ডাউন করবার চেষ্টা করব। তারপরে যখন লেখা শুরু করব তখন যদি নতুন কোনো এসে আমাদের নতুন কোনো পয়েন্টস আমাদের মাথায় আসে, তখন সেই পয়েন্টগুলো আমরা অ্যাড করব, এবং কিছু পয়েন্টস আগে যেগুলো চিন্তা করেছিলাম সেগুলো থেকে ডিডাক্ট করার প্রয়োজন হলে সেগুলো থেকে কিছু পয়েন্ট ডিডাক্ট করে একটা ফাইনাল আউটলাইন আমরা দাঁড় করাবো। এসে আনকমন এসের ক্ষেত্রে এই কাজগুলো করতে হবে। আর আপনাদের বিশেষ করে যখন কোনো কমন এসে লিখবেন, যে কমন এসে পড়বেন সেই এসেগুলো যেন স্মার্ট হয়। এখানে কিছু কোটেশন অ্যাড করার চেষ্টা করব, কিছু এক্সাম্পল অ্যাড করার চেষ্টা করব, ডেটা অ্যাড করার চেষ্টা করবেন। যদি সেটা সংবিধান রিলেটেড কোনো কিছু হয়, সংবিধান থেকে আপনি তথ্যগুলো নিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির স্পিচ, যেটা জাতীয় সংসদে দেন, অর্থমন্ত্রীর বাজেট স্পিচ, সেগুলো থেকে আমরা তথ্য নিতে পারবো। তো যাই হোক, আজকে আমরা দেখবো একটু ভিন্নধর্মী এসে, সেটি হলো লিটারেচার এন্ড সোসাইটি। এটা সাধারণত একটু ন্যারেটিভ, এখানে হয়তো অত ডেটা বেসড পাওয়া যাবে না, এখানে হয়তো আমরা অত ডেটা পাবো না অন্যান্য এসের ক্ষেত্রে যেমনটি পেয়ে থাকি। এই ক্ষেত্রে এটা মূলত ন্যারেটিভ, এবং আমাদের এখানে এক্সাম্পল বেসড করতে হবে, এবং লেখাটা এমন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে, আমরা সিম্পলি লিখবো কিন্তু লেখার মধ্যে যেন একটা অ্যাট্রাকটিভ মুড থাকে, অর্থাৎ এক্সামিনারকে চার্ম করার মতো বিষয়গুলো থাকে। আপনারা যখন এসে লিখেন, অনেক সময় অনেকে এসেদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে দায় সারা গোছের এসে লেখা হয়েছে, অর্থাৎ দরদ সেখানে নেই, সেখানে কোনো আপিল নেই, সেখানে চার্মিং কোনো কিছু নেই। এই বিষয়গুলো যদি না থাকে তাহলে এসেতে ভালো মার্কস পাওয়া একটু কঠিন। এই কারণে এসেটা হবে যেটা যেখানে অ্যাট্রাকটিভ, পার্টিনেন্ট টু দ্য সাবজেক্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, এবং প্রেজেন্টেশন হবে চমৎকার। এক্সামিনার এমন ভাবে পড়বে, পড়ার সময় যেন বুঝতে পারে যে ইয়েস, এটা আপনি প্রতিটি বিষয় বুঝে আপনি লিখেছেন এবং বাস্তবসম্মত কোনো বিষয়, কিছু বিষয় এখানে উপস্থাপন করেছেন। তো আমরা আজকে যাচ্ছি তাহলে আলোচনা লিটারেচার এন্ড সোসাইটি। কারণ এই এসেটা যখন আমরা লিখবো তখন প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই এসেটা কি কি পয়েন্টস এর ভিত্তিতে লিখতে হবে। সেই পয়েন্টগুলো আমরা প্রথমে দেখব, তারপর ডিটেলস আমরা দেখাবো যে প্রতিটি পয়েন্টসে আমরা কি লিখবো। তাহলে শুরু করা যাক। যে পয়েন্টস এর ভিত্তিতে এসেটা আমরা লিখেছি সেটি হলো, প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশন লিখবো। ফার্স্ট প্যারাটা হলো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন। তারপর আমরা লিখবো হোয়াট লিটারেচার ইজ, মানে এখানে ডেফিনেশন দেবো লিটারেচারের সংজ্ঞাটা কি। আর হোয়াট দ্য ফাংশনস অফ লিটারেচার আর, লিটারেচারের ফাংশন গুলো কি কি, অর্থাৎ লিটারেচারের ফাংশন কি কি কাজ করে লিটারেচার। এখানে কিছু সাব হেড আসবে, যেমন নলেজ শেয়ারিং, আপব্রিঙ্গিং লালন পালন, কমিউনিকেশন, এন্টারটেইনমেন্ট, সেলফ ডেভেলপমেন্ট, দেন শেপিং স্পিচ, মানে এখানে স্পিচ বক্তৃতাকে এখানে শেপিং করণ বা উন্নতকরণ। দেন হোয়াট সোসাইটি, এরপর আমরা যাব হোয়াট সোসাইটি ইজ, সোসাইটি ডেফিনেশন এখানে দিব। রিলেশনশিপ বিটুইন লিটারেচার অ্যান্ড সোসাইটি, এবং লিটারেচার এবং সোসাইটির মধ্যে কি কি সম্পর্ক, এটার আন্ডারে কিছু সাব হেড থাকবে, যেমন বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কালচার অ্যান্ড হিস্ট্রি, তারপর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য থিঙ্কিং অফ আদার ইন্ডিভিজুয়ালস, pointing out prejudices and superstition of the society and suggesting ways to rectify the same. Prejudices, কুসংস্কার, এবং এখানে সংস্কার বা কুসংস্কার যেগুলো আছে সেগুলো বের করা, সেগুলো নির্দেশ করা, এবং সেখান থেকে বের হয়ে আসার উপায় নির্দেশ করা। ফর্মিং এনলাইটেন্ড সোসাইটি, আলোকিত সমাজ গঠন। চেঞ্জিং পলিটিক্যাল সিস্টেম, bringing out social reformation, then coming in touch with different cultures. এরপর দ্য ইম্প্যাক্ট অফ কন্ট্রোভার্সিয়াল লিটারারি ওয়ার্কস অন দ্য সোসাইটি, এখানে কিছু বিতর্কিত লিটারারি ওয়ার্কস থাকে যেগুলো সমাজকে নেগেটিভ, ভিন্ন পথে বা নেগেটিভ ভাবে প্রভাবিত করতে পারে বা ভিন্ন পথে ধাবিত করতে পারে, সেগুলোর ইম্প্যাক্ট গুলো বলতে হবে। এরপর হলো আমাদের একটা কনক্লুশন, এরপর আমরা লিখবো কনক্লুশন। এখন আমরা যাব ডিটেলস।
আমরা চেষ্টা করব ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে একটা কোটেশন রাখতে পারলে সবচেয়ে ভালো, মানে ড্রামাটিক স্টার্টিং যেটাকে বলা হয়। আপনি ইন্ট্রোডাকশন কনক্লুশন, ইন্ট্রোডাকশন একটা যদি কোটেশন রাখেন, একটা ড্রামাটিক একটা স্টার্টিং হয়, এক্সামিনারের অ্যাটেনশন ড্র করা যায়, ভালো নাম্বার পাওয়ার জন্য হেল্প করে প্রচুর। আমরা চেষ্টা করেছি এখানে একটা কোটেশন রাখবার জন্য। লিটারেচার ইজ দ্য আর্ট অফ ডিসকভারিং সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি অ্যাবাউট অর্ডিনারি পিপল অ্যান্ড সেইং উইথ অর্ডিনারি ওয়ার্ডস সামথিং এক্সট্রাঅর্ডিনারি। বরিস প্যাস্টারনাক তিনি এই কথা বলেছেন, এটা দিয়ে শুরু করেছি আমরা। তারপর ইন্ট্রোডাকশনে বলেছি, দেখেন, literature holds mirror to the society and reflects the reality of the society, and thus there is a close relationship between literature and society. It is clear that a literary man is as much a product of his society as his art is product of the society, because man is described as the social animal. His dreams and aspirations, his joys and sorrows, victory and defeat is seen in the background of his society. His dreams and aspirations, his joys and sorrows, victory and defeat are seen in the background of his society. What happens in a society is reflected in literary works in one form or other. কোনো না কোনো ভাবে। এটা হলো আমাদের ইন্ট্রোডাকশন। আমরা হোয়াট লিটারেচার ইজ ডেফিনেশনে যদি যাই, literature is the representation of social life in the form of dramas, plays, short stories, tales, poems, prose, satires, ব্যঙ্গ রচনা, fables and so on. Literature is the representation of social life. এটা হলো সমাজ জীবনের একটা রিপ্রেজেন্টেশন, উপস্থাপন, কি বিভিন্ন ফর্মের, নাটক, শর্ট স্টোরি, টেলস, গল্প, কবিতা, পদ্য, ব্যঙ্গ রচনা, ফেবলস ইত্যাদির মাধ্যমে, নীতিকথা ইত্যাদির মাধ্যমে। Literature is just in connection with the quality of life. It often reflects the time spirit. A writer cannot escape the influence of his age. According to Goethe, every man is citizen of his age as well as his country. It means every work of art is the product of the time spirit and the society. Literature studied as a reflection of spirit of the age creates a new spirit for us. With the help of literature, we travel into the minds of others. Thus, literature has become a sociological approach. It is a commentary of history. তারপর দেখেন what the functions of literature are. এখন যাব আমরা ফাংশন, লিটারেচারের ফাংশন গুলো কি কি। Literature does myriad function, বহুবিধ কাজ করে থাকে। These are as follows. এগুলো হলো knowledge sharing. Literature plays an important role in sharing knowledge among the people living in various geographic locations. By reading various literary works, people enrich their domain of knowledge and contribute to forming knowledge-based and enlightened society. For example, by going through literary works of William Shakespeare, we can get acquainted with the then social system, thinking of the people, as well as different social norms. Then upbringing, lalon palon. Upbringing children and literature are inseparably linked, as children come to know their own culture, tradition, belief, and the history through different literary works. For instance, children like hearing stories of the old days from their parents and other family members. It helps them develop emotional intelligence and thinking. Many mothers lull their babies, especially gomparaay, by singing a lullaby, gomparar গান গাওয়ার মাধ্যমে, which is also part of literature. যেটা লিটারেচারের অংশ, লালাবাই, গোমপানের গান, এটাও লিটারেচারের অংশ। Many mothers lull their babies by singing a lullaby, which is also a part of literature. It nurtures growth and development of tender minds of the children. Then communication. Thinking, thoughts, ideals, and ideology of the past can aptly be communicated. যথাযথভাবে যোগাযোগ করা যায় with the present, বর্তমানের সাথে। And the same of the present এবং বর্তমানের ওই বিষয়গুলো can be transferred, পাঠিয়ে দেওয়া যায় to the future generation through creative and realistic literary works. To cite an example, by reading বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়'s পথের পাঁচালী, we can understand the picture of life and social system of the poor and miserable people of Dadar and Bengal. Knowledge derived from literature helps people take remedial steps for bringing well-being and prosperity. Entertainment, Vinodan. Of all the amusement
of all the amusements which can possibly be imagined for a hard-working man after his day's work, there is nothing like reading an entertaining book. It relieves his home of its dullness. It transports him to lovelier and more interesting scenes. And while he enjoys this, he may forget the evils of the present moment. By reading an entertaining and informative book, he or she can place him or her with the best society in every period of history, with the wisest, with the wittiest, the tenderest, the bravest, and the purest characters which have adorned the humanity. অর্থাৎ কি করতে পারেন, তিনি নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন এমন একটা সমাজে যেটা এভরি পিরিয়ড অফ হিস্ট্রি, যেটা ইতিহাসের প্রতিটি পিরিয়ডে রয়েছে, যেটা জ্ঞানীদের সাথে, বিদগ্ধ জনদের সাথে, তেজদীপ্তদের সাথে, সাহসীদের সাথে এবং পবিত্রদের সাথে, যারা এই মানবতাকে সাজিয়েছেন। সেলফ ডেভেলপমেন্ট, আত্ম উন্নয়ন। দেখেন নলেজ, সেলফ ডেভেলপমেন্ট, নলেজ and experience derived from different literary works play key role in self-development of the readers. Those who read different kinds of books on a regular basis get inspiration, motivation, and through these their inner strength rouses. তাদের অন্তর্নিহিত যে শক্তি সেটা জাগ্রত হয়। Shaping speech. Literature is an open meadow, দিগন্ত ক্ষেত্র, একটা উন্মুক্ত প্রান্তর বা ক্ষেত্র, মাঠ, of reasoning and intellectual thinking, যুক্তি এবং বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তার, which one's way thinking, which one's way of putting arguments and counter arguments on any topic from logical viewpoints. এখানে literature is an open meadow of reasoning and intellectual thinking, through which যার মধ্য দিয়ে through which one's way of putting arguments and counter arguments on any topic from logical viewpoints. Literature is an open meadow of reasoning and intellectual thinking, through which one's way of putting arguments and counter arguments on any topic from logical viewpoints. Through which one's putting arguments and counter arguments on any topic is developed. Literature is an open meadow of reasoning and intellectual thinking, through which one's way of putting arguments and counter arguments on any topic from logical viewpoints is developed. If we have a careful look, we can see that most of the elocutionists have regular habit of reading books, including autobiography of the enlightened people. What society is? A society is a group of people related to one another through their continuous and uninterrupted relations. It is also a group of like-minded people, people largely governed by their own norms and values. Human society is characterized by the patterns of relationship between individuals who share cultures, tradition, beliefs, and beliefs, etc. The relationship between literature and society. Better understanding, কিছু সাবহেড থাকবে, যেমন প্রথম হলো better understanding of culture and society. Literature allows us to step back in time and learns about life on earth from those who have walked before us, life on earth from the ones who walked before us. We can gather a better understanding of culture and have a greater appreciation of them. We learn through the ways history is recorded in the forms of manuscripts and through speech itself by going through different literary works written by enlightened people. Understanding the thinking of other individuals. Literature is the reflection of humanity and a way for us to understand each other. To understand each other or one another.
দুইজনের মধ্যে হলেও each other, দুইয়ের অধিকের মধ্যে হলে one another. By listening to the voice of another person, we can begin to figure out how that individual thinks. As literature is the spokesperson of the people of a community, group, or even race, we can easily come to know their thinking through literature easily. Pointing out prejudices and superstitions of the society and suggesting ways to rectify the same. Through literary works, particularly with satires, Bangorachana, particularly with satires, foolishness and foibles of the society are pointed out and suggested ways to rectify them. So literary works, অর্থাৎ এখানে particularly satire, বিশেষ করে ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে foolishness and foibles, মানুষের যে নির্বুদ্ধিতা এবং বোকামিগুলো are pointed out, এগুলা তুলে ধরা হয় and suggested ways to rectify them. Consequently, people living in a particular society can come out from long practiced harmful prejudices and superstitions. As an example, by reading Boikana by Soyed Mostafa Ali, we can know the indifference of Bengalis to buy and read books. Also, Bengali উদাসীনতার কথা জানতে পারি বই কেনা প্রবন্ধ পড়ার মাধ্যমে, যে বাঙালি বই কেনার প্রতি যে উদাসীন, বই কেনা এবং পড়ার প্রতি, সেই জিনিসটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। আচ্ছা, তারপর ফর্মিং এনলাইটেন্ড সোসাইটি, ডিরাইভিং নলেজ থ্রু লিটারেচার, আহরণ করে, অর্থাৎ লিটারেচার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করে, individuals of the society play very effective role in forming enlightened society, where reasoning and intellectual opinions dominate over other dangerous dominating forces. Changing political system. Aristotle, the greatest Greek philosopher and father of political science, has said, man is a political animal. The present political system has come to this position through a variety of changes, where literature has a great impact on it. If we observe the political changes happening in different ages, we will clearly notice that literature is directly or indirectly connected to the changes. The story of French Revolution may be taken as an example here. The total political system was changed by the French Revolution. The writings of Rousseau and Voltaire accelerated French Revolution and brought about changes in the development of modern political, economic, and educational thought. Karl Marx, father of socialism, changed the political system through his thinking and writings. Das Kapital is a suitable example in this regard. Russian Revolution in 1917 can be another example. Vladimir Lenin was the pioneer of Russian Revolution. Lenin changed the political order by his writing named Imperialism, the highest state of capitalism. Imperialism, the highest stage of capitalism. So, literature has worked in every political change as a catalyst. Then bringing out social reformation. The role of literature in social reformation is undeniable. Middle Age was mainly centered on religion, and Catholic Pope and religious leaders were the protagonists of the time. Calvin, Luther King, and Max Weber reformed the Catholic society by their writings. Max Weber's Protestant ethics and spirit of capitalism played an exponential role, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা in that connection. In Indian subcontinent, Raja Ram Mohan Raj stopped the Shotida Pratha, which was an inhuman practice for the women. Ishwar Chandra Vidyasagar, father of Bengali prose, had also a great contribution to reforming the society. He introduced widow marriage in Hindu society through his writings. It is needless to say that the writings of various scholars in different ages have contributed to reform the society.
Coming in touch with different cultures. In periods from ancient Egypt, we can gather their history through hieroglyphics and paintings. The symbols Egyptians left behind are what we now use to understand their culture. This is different to Greek and Roman culture, which is found with greater ease because of their innate desire for accuracy in their writing. The impact of controversial literacy works to the society. বিতর্কিত কিছু লিটারি ওয়ার্কস আছে যেগুলো সমাজকে ভিন্ন পথে ধাবিত করে, এখানে প্রতিহিংসার দিকে ধাবিত করে এবং ধ্বংসের দিকে ধাবিত করতে পারে, সেগুলো নিয়ে একটু বলতে হবে। সেটা আমরা বলেছি, sometimes it is noticed that many charges are leveled against literature as well as society. A literary writing is banned because an opposite section of society finds it mirroring beliefs and norms against the society. The examples of Salman Rushdie's The Satanic Verses, Testament Asmin Lajja, the PV Shelley's The Necessity of atheism provide testimony to such charges. Such a literary works creates chaos, disorder, and restlessness in the society. Conclusion. What is wonderful about great literature is that it transforms the man who reads it towards the condition of the man who wrote. E.M. Foster. একটা কোটেশন আমরা দিলাম, তারপর লিখলাম, to conclude, we can say literature has had a profound impact on the development of society. It has shaped civilization, changed political system, and exposed justice. Literature gives us a detailed preview of human experiences, allowing to connect on basic levels of desire and emotion. The more the people have connectivity with literature, the more excellence they gain in every sphere of life. At the same time, our detachment from the literature will surely result in indifference, lack of devotion, will surely result in indifference, lack of devotion and passion. Should result in indifference, lack of devotion and passion. এইভাবে আমরা আমাদের এই এসেটা কভার করেছি। আমরা এটা পিডিএফ ফাইল শেয়ার করব আমাদের ফেসবুক পেজ পাথওয়ে টিউটোরিয়ালে। আমাদের এটা পিডিএফ ফাইলটা আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজ পাথওয়ে টিউটোরিয়ালে পাবেন। এবং যারা আমাদের চ্যানেলের সাথে আছেন, তারা যারা বিশেষ করে পেজের সাথে নেই, পেজের সাথে থাকলে পিডিএফ গুলো সেখান থেকে কালেক্ট করতে পারবেন, সেখান থেকে আপনারা প্রিন্ট করে নিতে পারবেন। ক্লাস এ পর্যন্তই। এটি কেমন লেগেছে, যারা এটা ওয়াচ করবেন তাদের কাছ থেকে মতামত প্রত্যাশা করছি। এবং আপনাদের আর কোনো বিষয়, স্পেসিফিক কোনো বিষয়ের উপর যদি ভিডিও চাহিদা থাকে, ডিমান্ড রিকোয়ার করে, সেটা আমাদেরকে জানালে আমরা পরবর্তীতে সেটার উপর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আজকে এ পর্যন্তই। সবার মঙ্গল সুস্বাস্থ্য কামনা করে শেষ করছি।